Hi everyone, hope you're doing good. Today we are going to learn about time, speed, and distance. Okay, uh, so what is time, what is speed, and what is distance? Before we solve the questions related to time, speed, and distance, we have to know, right, what is time, what is speed, and what is distance actually. See, actually, let's suppose this is there are 2.2, okay, let's suppose if some vehicle is going some randomly like this to this point. So okay, this all we call it as a distance. Okay, this all this is the way. Let's suppose this is considered A, this is considered B. From if you go from A point to B point, so I draw the some line, right? Some so if you follow this one like anywhere randomly, so this is called distance. Then what is displacement actually? So displacement is nothing but this is the displacement. Okay, so moving from A to B, like it will choose the shortest path, or else it will choose a direction towards the B only. It won't go like up and down and then reach the B. It won't do like this. Okay, that is a basically difference between distance and displacement. This is called displacement and this is called distance. Okay, so now what is distance actually? See, distance will tell the speed into time. Okay, the speed into time. Let's suppose if some object is moving from A to B, okay, it will move with certain amount of speed, right, and it will reach some amount of after some time, right. If we do product of these two, we'll get distance. Actually, how to remember this formula? I'll tell you simple thing. We in our childhood we heard about STD, right? STD, right? S into D is equal to D. Just put equal sign before the D. That's all. This is the distance formula. Speed into time is equal to distance. Now no need to by heart this 10 times or 20 times. Okay, you can simply remember this one. Okay, so we learn about distance and displacement, right? So we'll move to the speed now. Okay, so what is speed actually? The speed is nothing but how much the fast an object is moving from A to B. Okay, if you consider above the distance A to B, if some object is moving from A to B, how much fast, okay, with respect to the time, okay, right? So that's why I mentioned the rate of time. Okay, so how much fast an object is moving, we can like not only fast, okay, if there is a movement then there is a some kind of speed, right? So that we call it as a speed. And velocity was also same, but the thing is velocity is nothing but the rate at which an object is moving along with the direction. It is not only moving, it is moving on a specific direction, okay, of an object is okay, object's movement. Okay, so that is basically difference between speed and velocity. In the same way, distance and displacement. In the distance, we don't follow the specific direction, but in displacement, there is a direction also, direction of motion also. But in the speed, we don't have a direction. It is like a moving of an object. But in coming to the velocity, it is object is moving along with the direction of an object's movement. Okay. So basically, this is the speed actually. In speed, there are two types. One is average speed, and second one is relative speed. What is average speed? Average speed is nothing but the ratio of total distance covered to the total time taken by an object. Total distance by total time, we call it as a average speed. Okay. So if an object moving some certain distance, okay, we don't know, and with some it took some amount of time. So the whole distance by total time, how much it took. So we will do okay, in this way. We will substitute in this formula. We can get the average speed. Now relative speed. What is relative speed? Let's suppose there are two trains moving in from the left A to B position. Okay, okay. So this is let's suppose train 1 and this is train 2. So train 1 and train 2 are moving in a specific direction, right? Let's suppose say in the same direction from A to B. Okay, now they will ask like the relative speed is nothing but if you consider the speed T2, how much it is varying from the T1. Okay, how much it is comparatively to T1. So this is called a relative.
even though it is not only applicable for the same direction, it will applicable for the opposite direction also. Okay, if train 1 is moving from A to B, if train 2 is moving from B to A, okay, then if we find the speed of T2 with respect to the T1, then we call it as a relative speed. Okay, now this is about the speed. Okay, speed is equal to total distance by time, we got, right? We know the distance formula and speed average speed formula also. Now the time. So what is time? So time is nothing but if some object is moving from A to B, okay, let's suppose an object is started at A and it has to start reach to B, right? So the duration that an object is taking, so the duration which is taking by an object, right? So that we call it as a time. Let's suppose if you are studying school or if you are studying college, if you started at your home and if you are reaching to your college, right? So then how much time you are taking, how much duration you are taking to reach the college from the home. So that we call it as a time. So that time is nothing but a distance by speed. I already told you, right? STD. So that is, this is called distance. Distance is called speed into time. If you want to find the time, you have to send this speed to other side. So it will be like division, right? Time is equal to distance by speed. In the same way, let's suppose if you want speed, right? If you want speed in STD, you have to send the time. So speed is equal to distance by time. How if an object is covering some distance, in what time it is covering that distance is called as speed. Speed is equal to distance by time. Okay, before we move to the solving questions, okay, I just want to explain something that is nothing but a units. So units basically in for time units is seconds or minutes or hours, right? So 1 hour is equal to 60 minutes, correct? And 1 minute is equal to 60 seconds. Then 60 minutes is equal to 60 into 60, correct? So we got 3600 seconds. So got it? In the same way, for distance, either distance either we measure in meters or kilometers, right? 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay, 1 meter is equal to 0.001 by 1 kilometer. 1 kilo means 1 into 10 power of 3, right? 10 power of 3 meters, which means 1000 meters, right? 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometers, okay, which means 0.001 kilometers. Okay, so this is about the distance units, and the speed units is equal to meters per second or kilometer per hour. Okay, either meters per second అని అనొచ్చు, kilometers per hour అని అనొచ్చు. అయితే క్వశ్చన్స్ బేసికలీ చిన్న ఎగ్జామ్స్ లో అయితే లైక్ డైరెక్ట్ గా లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ 10th class or something, దే కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ కన్వర్ట్, సింపుల్ గా అడుగుతాడు అనమాట, కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ద కిలోమీటర్ టు మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ టు కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్, లైక్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూ యూనిట్స్ ఏమో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో ఇస్తారు, ఫర్ టైం ఏమో సెకండ్స్ లో ఇస్తారు, బట్ కొరిలేషన్ ఉండదు. అయితే అప్పుడు సెకండ్స్ ని అవర్స్ లోకైనా మార్చాలి, లేదా కిలోమీటర్స్ ని పర్ అవర్ ని మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకైనా మార్చాలి. అలాంటి కేసెస్ లో ఈ కన్వర్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే 1 kilometer per hour ని ఎలా మార్చొచ్చు, మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని రాసుకోవచ్చు కదా. కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 meters and 1 hour is equal to 60 into 60 seconds, correct? 60 minutes, and each minute is nothing but a 60 seconds. So that's why I'm multiplying 60 into 60. So 1000 meters by 3600 seconds. Now if you cancel these two zeros in 0, and you will get 10 by 36. Okay, and if you cancel with the two, okay, both will come in 2 tables. So 2 5s are and 2 18s are. So 5 by 18 meters per second. So kilometer per hour ni మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 5/18. ఓకే, అలాగే మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మార్చాలనుకుంటే దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్. ఓకే, 18/5 తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, కిలోమీటర్స్ నుంచి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్, సో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 5/18. ఓకే, అదే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కన్వర్ట్ చేయండి అనుకుంటే 18/5
తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. Okay, so let's solve the first question. A scooter travels at a speed of 45 kilometers per hour. What is the distance covered by scooter in 4 minutes అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఎవరు ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు. అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minutes ఇచ్చాడు. ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో బిఫోర్ దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సేమ్ కాదని చూడాలి. ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ మినిట్స్ ఇచ్చారు. రైట్, ఐదర్ ఇక్కడ సెకండ్స్ అని ఉండాలి, హవర్స్ అని ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హవర్స్, స్పీడ్ లో హవర్ ఉంది కాబట్టి టైం కూడా మన హార్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ, రైట్? సో 4 minutes ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 4/60, రైట్? సో 4 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 60. సో యూ విల్ గెట్ 1/15. ఓకే, అవర్స్. నౌ సో టైం వచ్చింది, స్పీడ్ వచ్చింది. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? STD, రైట్? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 kilometers per hour into 1/15 hours. Hour cancel, 15 1s are 15 3s are. Distance is equal to 3 kilometers. In this way we have to solve these questions. Okay, so now next move to the next question. So question చదవండి. A train running at speed of 90 kilometers per hour, speed ఇచ్చాడు, and if crosses a platform double its length, okay, in 30 seconds. What is the length of that platform అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైన్ కోసం మాట్లాడాడు, ట్రైన్ లెంత్ ఇవ్వలేదు. సో ఎక్స్ అనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ అనుకున్నాడు ప్లాట్ఫామ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. ప్లాట్ఫామ్ కోసం ఏంటంటున్నాడు చూడండి. ట్రైన్ రన్నింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 90 kilometers per hour క్రాసెస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేస్తుందంట ట్రైన్. అయితే ఆ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు? డబుల్ ఇట్స్ లెంత్. సో డబల్ ఇట్స్ మీన్స్ ట్రైన్, ఓకే, ట్రైన్ లెంత్ కన్నా ప్లాట్ఫామ్ అంత అనేది డబల్ అంట. సో ట్రైన్ లెంత్ ఎక్స్ అనుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 2x, రైట్? అండ్ ఇంకేం ఇచ్చాడు చూడండి, స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 90 kilometers per hour ఇచ్చాడు. అండ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 36 seconds ఇచ్చాడు, కరెక్ట్? బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అవర్ లో ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్స్ లో ఉంది. సో అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు సెకండ్స్ ని అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో సెకండ్స్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 36/60 into 60, కరెక్ట్ చేయాలి. సో చేస్తే వీ విల్ గెట్ 6 6s are 6 10s are 6 1s are 6 10s are, right? Which means 1/100. So 1/100 time కూడా వస్తుంది, 1/100 hours, which means 0.01 hours పడుతుంది. సో వీ నో స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. నా సబ్స్టిట్యూట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? యాక్చువల్లీ ఇందులో మెలకు ఏంటంటే, లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ట్రైన్. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ట్రైన్ అనుకోండి. ఓకే, నా ట్రైన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మీటింగ్ పాయింట్, రైట్? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈజ్ అ మీటింగ్ పాయింట్, రైట్? సో లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ట్రైన్ కమ్ హియర్ నియర్ టు ద మీటింగ్ పాయింట్, నౌ దట్ ఇప్పుడు ఏమని చూడండి, లెంత్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది, రైట్? సో దట్స్ వే ఫర్ డిస్టెన్స్, మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఓవరాల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ మన ట్రైన్ లెంత్ కంబైన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజింగ్. ట్రైన్ లెంత్ ఎక్స్ అయితే ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ 2x అన్నాం, రైట్? 2x plus x 3x, కరెక్ట్? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? Distance is equal to x plus 2x, where x is equal to train యొక్క length, 2x is equal to platform యొక్క length. And speed ఎంత? 90 kilometers per hour, and into time ఎంత? 1/100 hour. Hour cancel, 0 cancel, and we are getting 9/10 kilometers. To x plus x is equal to 3x. So now ఏం చేస్తామంటే x ఉంచండి, 3x అటు పంపించండి, 3 అటువైపు పంపించాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9/3 times 30 kilometers, which is equal to 3 1s
3 3 0, right? Which means 0.3 kilometer, which is equal to, can I write 300 meters? Now x is nothing but a train యొక్క distance length, right? So train యొక్క length x అనుకుంటే platform length అంతా 2x, right? Platform length is equal to 2x, which is equal to 2 into 300, which is equal to 600 meters, right? So this is the way we can solve this kind of question.